The major reason for the practice of FGM in Pokot and Samburu counties is for the girl to be ready for marriage, where it is generally believed that unless a girl has been cut, she is not a woman. Wengine walitoroka juzi wakakuja shule, wengine wanakuja wamechapwa, hadi tuko nao mpaka saa hizi. Katika shule yetu tuko na wanafunzi 80 ambao walitoka nyumbani, wamefusiwa kukeketwa na kuolewa. Ni kawaida tu, ni culture hapo awali ya kwamba usipokeketwa utakuwa mkubwa. Usipokeketwa wewe si tayari, kama ni msichana wewe si tayari kuoleka, na hata wanaume hawezi kuona hapo awali. Jameni naomba, mbona mliondoe kilichoumbwa na Mungu? This has led to the need for organizations like Men and FGM and like-minded groups to come up with a program dubbed Acceleration of Abandonment of FGM that aim at eradicating this practice by involving the community and educating them on the dangers they are exposed to when they subject girls and women to FGM. We are looking at the human right-based approach, and we're also looking at ensuring the dignity of the survivors by employing the survivor-based approach in our interventions. But also, most importantly, most of our activities are community-centered because we are employing the community mobilizers and local facilitators in our interventions. And we are also strengthening the systems in place. We are working in coordination with the Department of Children's Services, the Gender Department from both the national and the county governments, and both the actors in the specific counties. Na ilikaa sana mpaka ikakuwa part of our life. Lakini saa hii ukienda huko Kikuyuni kuhubiri, yani kusema mambo ya FGM, watu watasikia, wanataka kusikia sana, kwa sababu ni kama sasa hata wajasikia for many years, ilikufa. Wakati watu wote waliamua ya kwamba sio mzuri, ni kacha mbaya sio yetu, na wakashikana. Na kanisa ni very important, kwa sababu kanisa ndio ilianza hiyo mambo ya advocacy na kupigana na FGM. For these two communities, just like all others that practice FGM, the cut is done on women for the men to get wives. But now, the men are warming up to the idea of shunning this practice at whatever cost. Hiyo maneno ikielezwa mahali pengine ati kuna watoto imekeketwa, lazima polisi akimbie haraka na gari asike hao watu wapeleke kotini. Alafu mtu ambaye wanapeana mtoto mdogo lazima ripoti akipelekwa kwa polisi, polisi naye akuja atusaidie usika hao watu. Kwa maana tumekataa hiyo maneno ili watoto tena wakomee mzuri, wafike mahali wanaweza fika sasa, ndio wasike sasa na kuoleka. Kukeketa. So wakushike, wakupate hizo vitu. Ulikuwa unaenda operation yako, pia watakufunga mwaka 3 na faini 1,000 ngapi? 200. Saizi wingi hawataka, hata kama wana circumcise wasichana hawezi wafanya mshahara publicly, wanafanya usiku. Unajua kwamba kuna sheria na hiyo ni check. Serikali wanadokumenti hiyo ni check. FGM inaendelea kwa sababu kweli FGM inaendelea, but so hizi hawafanyi publicly na dile sherehe, warano wanaimba, watu wanakuja kunywa chai. Unajua ukipita manyata ya sherehe pale na uliona warano wanaimba na kina mama na mstara ndo ameketwa, na wewe mwenyewe hujaenda kureport, kesho ionekane lazima alipita karibu na hiyo manyata, unafungwa. Currently, over 100 men are actively advocating and what we consider them as champions to end this FGM. Jen Akipi, a mother, tells us that she had to leave her home area so as to protect her girls from undergoing the cut, as she recalls the pain she underwent after she was cut many years ago and what she sees other girls undergoing. Sentiments shared by other women in Samburu and West Pokot counties.
Na niliona alikuwa uchungu nikapelekanga tunaenda kujifungua tu kapenguria mpaka nikamaliza. Nikamaliza kweli. Sasa ukasema msichana wako asipitie maisha kama hiyo. Nilikataa, niliona uchungu. Kwa maisha yangu niliona uchungu sana. Na nikaona ya jirani yenye ilipasuliwa na mtoto inakojoa tu hata wakati anakaa na watu na nuka. Nikaona hiyo ni uchungu sana. Mtoto iliharibiwa sana. Na ni mtoto ya jirani. Sababu yinyi langana sida. Kuna baadhi yao ambao waliweza kupoteza uhai yao kwa mambo hiyo ya ukeketaji, lakini nyakati hizo hawakuwa natambua kuwa ni shida. And through acceleration of abandonment of FGM programs, girls and women in these communities who for a long time were subjected to the painful procedure are gradually gaining confidence in the fight against FGM, especially now that men have joined the fight. Ambao wanaweza kuwa na hiyo ujasiri na kusimama hii kitu yote itaisha mara moja. Kipapo tuko na mambo ambayo Samburu tunahitaji tuangalie na tulete kwa maendeleo ya kisasa. My people perish for lack of what? Knowledge inakuja kwa kipindi kama hiki ama muda kama huu ambao watu wanaweza kuzungumziwa na kufikiria. Tutabisha ukeketaji wa wasichana na early marriage. Tukajifunza jinsi ya kuishi life skills. Yote inaanza na mimi. Sema mimi nitaamua nitakuwa nafanya roading na advocacy against FGM kama pastor. Nitahubiria wale ambao Mungu amenipatia na wao pia waamue. Kila mmoja wetu hapa akiamua inawezekana. And for those who went through FGM, they say they had to persevere immediate and short-term health consequences, including severe pain, excessive bleeding, genital tissue swelling, infections, urination problems, mental health problems, and even death. Long-term health risks include chronic genital infections, menstrual problems, excessive scar tissue, sexual health problems, and childbirth complications. So atakuwa psychologically traumatized for the rest of her life. Kwa sababu alizaliwa bila disability. Lakini disability amewekewa wakati alifanya nini? Amekeketwa. Tunaomba tushirikiane pamoja. Alafu tuangamize mambo ya kukeketaji ya watoto ya wasichana yetu ndio wapate kusoma mzuri, kwa sababu mwenye amekeketetwa anaenda na kuendanga anaenda kwake. Kwa hivyo tunapinga kwa kabisa hiyo mambo ya kukeketetwa ya watoto. And as the world marks zero tolerance to FGM, there is a need for both genders, male and female, to join hands in the fight against FGM. Despite the steady decline nationally, FGM prevalence remains very high for target communities, including the Pokot community at 74% and Samburu community with 72%. On a positive note, the Pokot and Samburu communities have also reduced the FGM prevalence from 84% and 86% respectively. Majority of girls in these communities undergo FGM at the age of 15 to 19, with data showing that 69% of Pokot and 67% of Samburu girls have undergone the cut. This program is targeting about 46,000 direct beneficiaries and a further more than 300,000 indirect beneficiaries drawn from the two counties. We have engaged the two partners, that is PCF and UDO, strategically partnering in the lines of facilitating and strengthening government and coordination, as well as strengthening the capacities of service providers within the two counties, and also advocacy on social norms. With the support of UNICEF Kenya, we form a consortium of Men and FGM, Umoja Development Organization, and Pastoral Child Foundation to end FGM in Samburu and West Pokot. UNICEF Kenya have supported us with a one-year program to empower communities at the grassroots level to end FGM.
FGM and child marriage is also linked with an increased risk of HIV infection. Both Samburu and West Pokot County has an HIV prevalence of 1.2% and 1.3% respectively. Also, in both counties, there are an estimated of 597 children aged 0 to 14 living with HIV, and 642 youth aged 15 to 24 are also living with HIV. 15.4% of HIV infections are through mother-to-child transmission from both counties. Anaweza osha hapa juu, but kutoa uchafu kwa kucha hawezi. Anaweza kuwa ameshika huyu msichana leo, the same kucha atashika na msichana kesho, ataka hiyo 1 week aenda kate msichana mwingine na bado hizo kucha ni chafu. Unaona? So mtu anaenda kupata formation of cyst, lakini hii cyst haijakava kama hiyo keloids. Hana mahali pengine pa kukula, inabidi ajihusishe na njia zingine ambazo za kujipatia mkate, lakini ni njia zinahatarisha maisha yake na pia usalama wa wale wengine walio karibu nao. We have managed to empower several villages in Samburu by engaging elders, women, school children, warriors, religious leaders, nyumba kumi, police, nurses, to support us to end FGM, because we believe in a collective responsibility to end FGM. In addition, FGM has had an indirect impact on teenage pregnancies, especially in West Pokot and Samburu counties, where 29% and 26% of girls below 18 were respectively pregnant. Kiasi ya kwamba tunatafuta njia ya kuondoa vizuizi sote. As a result, girls who have undergone FGM aged 10 to 17 are in most cases married off, meaning that more than 1 out of 5 or 22% of girls from these communities are married off before reaching the age of 18. FGM and child marriage has to this end been cited as hindrance to girl education and overall literacy levels. West Pokot and Samburu counties have the lowest literacy levels in Kenya, with West Pokot at 30% and Samburu at 56% respectively, compared to the national literacy level of 78%. Tena education imechangia sana kupeleka watoto shule ili pia wafundishwe, na tena exposure, watu wa interact na watu wengine wa mila zingine na culture zingine. Tutaona ya kwamba kumbe inawezekana, hata tukiwasha wengine pia waliwasha na wanaendelea mbele. Masijana yote yangu nakuja hapa. Kuja hapa inaota. Mimi sitaki nyinyi mambo na kuolewa mapema. Maraneka. Nyinyi ndio inasikia vizuri. Mimi mambo nyinyi na kuolewa mapema mimi hapana niko nataka. Nataka nyinyi nasoma, amoni nyinyi ameseka. Nataka nyinyi nasoma vizuri, naenda pale ng'ambo, nyinyi naleta mimi msungu. So we want to make them at least active and also to take the message home that let's really abandon FGM. Alikosea alivyoniumba kama mtoto msichana. Jameni wazazi, mbona hamna huruma? This shows that there is a need for more programs to change attitudes and behaviors of people, social mobilizations and community engagements to form a functional alliance and movements that can create a collective community abandonment of FGM. Mola twakuomba uwavishe baraka nyingi. Ruby Omondi, K24. Thank you and thank you so much. Thank you and thank you.